Maayong hapon, taga Kamutis, maayong hapon, ni Anaseta, maayong hapon sa mga taga Puro, taga Pilar, taga Tudila, o taga San Francisco, maayong hapon ninyong tanan. Og labi na tong mga OFW nga taga Kamutis, bisag dili taga Kamutis, maayong hapon, it's 4:04 p.m. Alas 4:04, July 2, it's Tuesday, Tuesday. Yan nasa ta audit report sa kuanis sa Pilar Camotes audit report 2022. Okay? Audit report ni sa 2022. Okay? Ayaw kalimot og like and share and make some comment para ganahan sa tagamay diri. Nianasad ko magsamok-samok ninyo. Ako pahibaw ninyo ang Kamotis News, ang ato advokasya aning nga channel is transparency and accountability sa mga public official sa isla sa Camotes, which is composed of San Francisco, Poro, Todela, Pilar. Mayong hapon ninyong tanan. So, kaning transparency mo ni siya ang good governance sa tukuan. Audit report ni siya sa Pilar 2022. Niya sa dili pa kumupadayon, di nato kalimtan ang Article 3 sa Philippine Constitution, Bill of Rights, Article 3. Mao ni siya nagingon, no law shall be passed abridging the freedom of speech, of expression, or of the press, or the right of the people peacefully to assemble and petition the government for redress of grievances. Unya, Section 7, the right of the people to information on matters of public concern shall be recognized, access to official records, and to documents and papers pertaining to official acts, transactions, or decisions, as well as to government research data use as basis of policy development. Magsugod na ta, Pilar Camotes. Magsugod na ta. Ato ni pagamyon, mga kaigso nato ni pagamyon para magsugdan na nato ang Pilar Camotes. Okay? Ato na ni sugdan. Narita magsugod sa 2022. O ni siya ang Pilar. Okay? Si una sa tanan, ang kani ato gihimo diri dili lang ta nga mukuan lang ta sa katong mga obserbasyon sa ato pinalangga nga mga auditor, ang katong mga wa pa nila ma-implement or wa pa nila malihok, wa pa nila matrabaho nga mga previous years. Pero dili ra sa ta kanamo ato isgutan nato ang katong mga trabador nato sa munisipyo nga they're taking action right away. Pili ang mayor nato si Honorable Manuel P. Santiago. Pakpakan nato ang mayor. So, sigon sa ako giingon, ato i-highlight ang katong mga audit report nga ilan mga nahimong ni take action dayon. Ako, believe ko aning kuan kaning sa mayor diri sa
so far ha, so far ang kaning mayor sa Tudela kay ug ato tanawon diri sa mga obserbasyon sa kuwa. Just 1 year, ila din ko nag-aksyon. So, ato sugdan nato, okay? Patanawon ta mo. So, ato ni tanawon din mga kaigsunan. Ay. Tanawar ko ni pagay ninyo. Atong 2021 annual audit report, muni ang obserbasyon sa kanang sa kuha, pinaranggan natong kuha auditor. Oh. Ato ni tanawon pagayo ha. Tanawon pagayo. So, tayo sa kadyot ha, minaw sa tag music. Okay, doke. So, ato ni tanawon din ang kaning kuan 2021 ni siya. Pasahon ta ni ay. Annual Audit Report 2021. The municipality incurred bank services charges totaling 6,678 and 22 cents as a penalty for falling below the required maintaining balance resulting in a loss of government funds. Unya nirekomendar ang ato mga pinalanggang auditor nga we recommended that the municipal mayor, honorable mayor, we recommended that municipal mayor cause the refund of the amount of penalty or bank charges for falling below the required maintaining balance and further instruct the municipal treasurer to regularly monitor the cash and bank balances to avoid incurrence of service charges penalty. So, ato ni sila palakpakan ani kay og inyo gitan-awon implemented. So, tanawa niya. Ano siya? 2021 pa lang, giripanan na dayon nila ang 6,000. So, action dayon, matik, niya nga rita sunod. Payments to media and public information consultant totaling 104,000 were made despite the non-conduct of competitive public bidding or any of the alternative mode of procurement, contrary to the provision of the Public Act number 9184 and its implementing rules and regulation IRR. Those cast doubts as to the property and validity of that transaction. 2021 nga po ni siya. So inyo tan-awon dire dunay basa na niyo dunay rekomenda ang mga auditor. So muna siyang girekomenda nila. Pero tanaw ang response sa ato pinalanggang munisipyo. So ato daygon sila. Mayo nga pagkakuana nga ni response din sila ba? I mean like kung unsay mga obserbasyon sa ato pinalanggang mga auditor, ila dayon gituman. Doesn't mean they think it's right, so they'll do it. If they think it's medyo tagilid, talk to them. So, diyan na sa number 3. Number 3 is Annual Audit Report 2021. The municipality paid traveling expense incurred by the private secretary. Wow! Private secretary who is not employee of the LGU totaling 16,860 pesos to attend court hearing contrary to Section 2 of Presidential Decree 1445 and Section 3 of the Executive Order EO number 77. We recommended that the management cause the refund of the amount. So kita gani, ila dahil giripanan dayon pagka a year after. You know? Nakita na itong 2021 nga dili pwede nato i-charge ang expenses sa private secretary nga moadto sa korte kay personal man na siya, private good, dili lawyer sa lungsod. So gidi sa lao, so ilagi ripanan. So munay believe ko sa mayor. Or kinsa may nagsugo o kinsay naigoan so ila na ang giripanan para wagi question. So which is good. Believe ko sa mayor ani si Mr. Santiago, Honorable Santiago ang mayor. So nga rito sa number 4, mao gyapon. Good job gyapon. May gyapon. So nga rito sa number 5.
See, daghang kaayo og kaayuhan nga gihimo dayon. Si 2015 pa ni gani, ha? The municipality incurred a total of expenditure of 4,188,496 pesos and 55 cents for personal services, which is exceed the 55% personal services limitation in violation of Section 325A and RA 7160. We recommended that henceforth the concerned municipalities officials adhere strictly to the provision of RA 7160 in the competition of personal services limitation to avoid excess expenditure for personal services. Kita mo? O inyo tanawon gyud ilagi implement, see? Ako believe ko gyud. Believe ko sa ato. So padayon ta ngari sa ubos. Kumugya po ni siya, oh. Believe ko. Oh. Ug unsay mga kuan sa COA recommendation ilagi tuman or ilagi tagaan og time nga ila buhaton. Anita dire. Mao gyapon ni siya. So partially nasa mga partially sad implemented. So meaning to say nga na mga kuan nga ila nagitrabaho. Tagaan na tog time ang mga labi na ng mga tesorera, accountant, busy kay na busy. Okay? So nga rita dire. Partially implemented which is good. Oh wow, bali daghana ani. Which is good. Good job. Uy, nga rin ito, naman dahil dili why unimplemented so ato ni tanawon mga kaigsuunan. So ato ning annual audit report CY 2021. Pero kaning ato gibasa karon ang 2022 na ni siya which is kone. So meaning to see last year pala ni siya as being a year before sa audit. So the municipality provided cash assistance to various individuals seeking medical, burial, transportation, and other forms of assistance with a total budget of 600,000 for calendar year 2021 under the program of aid to individuals in crisis situation. Okay? So, nakapunta na clear-cut guidelines for the implementation of said program was not established by the LGU which may result an equal distribution of amount to beneficiaries. So, mo gyapon ni nitabo San Fran, inani gyapon nila problema ha, kay mura og way kuan ba ang nitabo god nagkuan sila amot kani kahat sa we recommended that the management establish a clear-cut guidelines, okay? Clear-cut guidelines. Ug ato gitanawon ha. Clear-cut guidelines for ICE such as qualification of indigent, amount, and frequency of assistance, documentary requirements, and the like occurred by the Sangguniang Bayan to provide their control disbursement of public funds. So, what it means, inani ni siya. So, angay unta ni sila maghimo or naghimo ba? Pareho ni San Fran, naghimo og kanang ang Sangguniang Bayan naghimo og resolusyon unya wa maigo ba? Wa mo conform dito. So, ato kanong kay Looy kayo sa basin og maripan ma-disallow ni siya. So, sayang ang kwarta nga na panghatag na ra ba. So, anyway, so angay ni nato trabaho on Mr. Mayor, okay? Unimplemented ni. Sabagay, bago pa man ni siya, Honorable Mayor, okay? Arita dere, number 3, unimplemented gyapon. Uy, kuno siya, okay? Ato basahon, bago pala sa gyapon is a year after sa audit. Competitive bidding was not conducted in procurement of meals and snacks served during meetings and training and other activities totaling 425,443 contrary to Section 10 of Republic Act number 9184, which may have deprived the municipality the opportunity to procure
the services at a price most advantageous to it. We recommended the management that the procurement of meals and snacks of catering services, its various activities will be done through competitive bidding or any alternative mode. Okay. So inani ni siya kaning usahay sa kining inani ba kay mo ni naanda nato diri nya kay bawo kani kwarta ni sa gobyerno dili ni kinahanglan gyud dunay mga paperwork justification. So dunay tay mga balaod mga nga gisunod pareho aning Section 10 of Republic Act number 9184 which may have deprived the municipality na kinahanglan unta ni nga dunay bidding ipaagi og bidding ilabi na ni kay 425,000. So anyway, atensyon ang ato pinalanggang mayor sa Pilar, Honorable Mayor Santiago. Okay? So it's just a reminder. Yan asad. Dako man eh. Copies of the perfected contracts and other related supporting documents for procurement of vehicle and infrastructure project totaling 10,883,316 pesos and 43 cents were not submitted to the audit team within 5 working days from execution. Issuance contrary to COA Circular Number 2009-001, thus precluding the conduct of timely auditorial review and technical evaluation. So, meaning, kailan ginunta ni sila mo submit dayon. Like 5 working days from the execution of issuance. So, muna ang rekomendasyon sa ato COA. We recommend and the management agreed that copies of all perfected government contracts, purchase orders, and all supporting documents for the procurement of goods and services within 5 days. So, ni-agree sila pero wala, agree sila ngayon pero pa sila gihimong gyapon. Anyway, it's too early so I'm gonna keep going. Alright? No. The updated annual procurement plan, notice of award, and other information relative to emergency procurement were not posted in the GPPB online portal. Oh, okay. So, kuan siya? Circular number 01-20 dated April 2020. Kinalangin nga we recommended that the bids and awards comply with the mandatory posting of the updated APP and NOAA and other information relative to the emergency procurement, the Bayanihan Act in the GPPB online portal as mandated. So, do something. Di man lisod gid kayo ba? Nang usay dili ta magtinapulan sa. I'm not saying tapulan mo but maybe just so busy. So, it's just a reminder ni siya. Di man kay siya problematic. So far, ang kaning Pilar, medyo wa kayo yung mga kuan kayo. Okay, kani murag lain ni. Kani murag 2019 pa ni himo na siguro ni Mr. Mayor or atong previous ba. Textbooks and industrial materials inventory amounting to 176,396 pesos and 7 cents which has been in the books for over 20 years. Wow, casting doubt on the existence of the asset. So doon na tayo asset nga na-sold sa inventaryo nga worth 176,000 nga nalagyapon sa libro nga naagyapon sa ato IFS financial statement nga ang asset is tick box and instructional materials inventory amounting to. So mga libro ni, we recommend that the municipal treasury coordinate with the daycare centers and conduct inventory of the textbooks and instructional materials. Accounting to the Office of Support, the amount of the inventory recorded. Dugay naman ni. 2019. So, asa man ni siya. So, dili magbalance ang ato libro ani Mr. Accountant. Kay ogwa mo ikapakita ani una pa bagini. So, 20 years. 20 years na ni nga sige dahil lagyapon ni siya, na-carry over lagyapon ni siya sa kuan kay namas libro. Pero asa man ni siya. So, kuan na angay gini kuhaon or ug asa na ng mga libro ha. So, digid mag-balance ang inyo ani kuan ani. So, let's move on. Loans
receivable others amounting to 80,475 pesos without repayment has been dormant, casting doubts of its validity. Further, the request for write-off was not supported with documentary requirements. We recommend that the municipal mayor instruct the concerned personnel to comply the documentary requirements for the write-off the loans receivable account for verification and evaluation. So dunay receivable ang munisipyo niya. Oy, dugay naman eh. Without repayments has been dormant, casting doubts. So, hopefully, the mayor will take action on this one. Maayo man yung mayor nato mo action man dayon ang kaning sa pilar. So, dili kay ni siya problematic. So, hopefully, Mr. Mayor, just a reminder, okay? Okay, doki. Ano ni? Usahala ko sa ninyo ha, kay manigarilyo ko. Okay, the municipality did not organize an internal audit service office to monitor the sound system of internal contrary to Administrative Order Number 70 dated April 4, Department of Budget and Management Circular Letter, We recommended that the management establish an internal audit service office with sufficient support from the top management to gain cooperation confidence of the auditee in compliance with the AO number 70 in GICS and Section 124 of Presidential Decree 1445. Wag yapon tayo action pa ani, Mr. Mayor, ha? Reminder. Hindi pa manino ni kuang kayo. Mo gyapon ni siyang problemaha gyapon, okay? Procurement of goods infrastructure project. And contravention to COA Circular Number 87278, COA Memorandum 2005-27. Wow. Wala ba gi-action diri o? Empty. Tanaw ni nato diri dapita ba? Ayan wag gibuhat bisag daw. Di siguro si baba. Oy, sorry. Di siguro ni diri sa kwan. Oh, no action lagi, no action. Action gyapon. So, mo gyapon ni siya 2019. Natay answerable properties amounting to 23,017,124 pesos and 22 cents were still carried in the books. Napagyapon sa libro, so angay man i-dispose og unsa galing para ma-write off nato sa ato libro. Wa gyapon action. So, tesorera. Okay. Kani mo Moscow mo dugay na ra ba ni 2012 pa ni. Di ay kanisa ni. Kani angan ni nato bantayan kani ba? Kani siya. Okay. Nagyapoy problema ang San Fran ani. So kani nga practice ato ni likayan kay sayang masadang kwarta sa lungsod niya. Wa ba tay ka justify ba? So mo ni siya gasoline in the amount of 33,563 pesos and 50 cents was issued to privately owned motor vehicles, contrary to the provision of manual audit for fuel consumption of government motor vehicles. So, dili ni maayo. Kinlang gini mo ripan o kinsa tong concerned party aning mga panahon na kinlang gidon tani nga ripanan. So, it's 33,563 pesos was issued. Okay? So we recommend the management require the concerned municipal employees to refund the cost of gasoline issued privately owned vehicles and strictly adhere to the provision of manual audit of fuel consumption. So palihog lang kisa itong mga hinungdan natin. Okay, dugay-dugay naman 2017. Okay? Padayon tang aresubos. Kanisad, problema gini kanang livestock. 2012 ni kasagaran ni nasa ni sa Tudela. Amot, I'm not sure ha. So anyway, livestock inventory amounting to 708,698 pesos recorded in the books for municipality was unreliable due to the failure to take up
the additional livestock return and redisperse as well as the mortality. We recommend the management. Dugay naman ni, oy, kato maning mga negosyo ba, government funded ba. Okay. See? Maura ni pinakadugay ninyo. Good job man ba ang pilar ba? Dili kayo, kuan kayo, kanang maayo kayong ila kuan. Maayo ang ila dagan sa kuan, audit nila. Dili pareho diri sa uban mga, di pareho diri sa uban nato mga silingan nga lungsod medyo problematic kayo. So, muna na siya. So, mura na ako kasulti ba? Nala ko'y kuan nga. Kani ba nga to batuyo din ba is to disseminate. These are public information. Mga public ni information which is ang ato mga kaigsuunan. The public supposed to know this. Okay? So, nothing illegal ani ato gibuhat. Ang ato aning gidisseminate lang nato ni mga public information sa mga tao. So, bato-bato sa langit, wag lang magalit ang tamaan, okay? So, dinhin lang ko kutob niya sayonara. Babo. Again, this is Tommy, Tamotis News. Please subscribe and share, okay? Ay kalimot. Ita kalimot ana.